Përshëndetje, nuk e di si dëgjohem, nëse çdo gjë është në rregull nga audio. Fillimisht duhet t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Është me vërtet me interes që ne në kuadër të Konventës së Integrimit Evropian po trajtojmë çështjen e bujqësisë dhe mbrojtjes konsumatorit si një nga aspektet shumë të rëndësishme të procesit të integrimit evropian, por gjithashtu të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Nëse duhet kemi një proces të suksesshëm të integrimit evropian, duhet patjetër të kujdesemi për qytetarët shqiptar, për konsumatorin, për institucionet që duhet të çojnë përpara këto reforma. Dim që kemi një rrugë të gjatë përpara, por zgjedhjet që bëjmë gjatë kësaj rruge sigurisht janë në dorën tonë dhe sa më shumë të informuar të përfshirë të jemi në këtë proces, aq më lehtë është për ne, për gjithë grupet e interesit. Unë do e nis aktivitetin duke falenderuar partnerët tanë të Slovak Foreign Policy Association, cilët janë lider të këtij projekti që po organizojmë dhe veçanërisht dhe ekspertin janë Barzhvari, i cili vjen nga dhoma e bujqësisë dhe agrobiznesit të Slovakisë, i cili do ndaj eksperjencat e tij me ne. Gjithashtu falenderoj Ministrinë e Bujqësisë sigurisht për këtë bashkëpunim në organizimin e këtyre tryezave dhe prodhimin e rekomandimeve, të cilat sigurisht që janë të rëndësishme për të gjithë palët. Gjithashtu kam kënaqësinë të falenderoj edhe zotin Agim Rapaj nga Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar, që vazhdimisht kanë bashkëpunojnë në funksion të përmirësimit të sektorit të agrobiznesit, të bujqësisë, të zhvillimit rural, si një nga drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. Unë vetëm 2 fjalë do të përmend mbi konventën, duke parë që kemi një pjesë të pjesëmarrësve janë për herë të parë, një pjesë e tyre e njohin mirë konventën, kanë qenë dhe në tryezat e tjera, por shkurtimisht do përmendja që Lëvizja Europiane Shqipëri, e cila zbaton këtë projekt, e cili prej vitesh tashmë është implementohet në vendin tonë, ka si synim bashkëpunimin midis institucioneve shtetërore dhe grupeve të interesit, shoqërisë civile, rrethave akademike, mbi prioritetet rëndësishme të procesit të integrimit të vendit, duke dalë dhe me rekomandimet përbashkëta se si dhe ku do të jetë fokusi në muajt apo vitet në vazhdim. E dim që puna është e gjatë përpara për të bërë, por ka një rëndësi të veçantë prioritizimi se cilat janë ato detyra apo ato çështje që ne duhet zhvillojmë fillimisht. Ky është dhe qëllimi i konventës, i cili zbatohet me disa kapituj, me disa institucione në Shqipëri, por është një model i testuar dhe që funksionon dhe në vende tjera, si Maqedonia së fundmi, Serbia tashmë prej 10 vitesh, apo dhe Slovakia, Republika Çeke që e kanë zbatojnë prej antarësimit të tyre. Pra janë struktura të vazhdueshme të cilat bëjnë të mundur koordinimin dhe ndërveprimin midis grupeve të interesit, aktorëve jo shtetëror dhe atyre shtetëror përgjegjës për procesin e integrimit sipas fushave përkatëse. Kemi një ndryshim në agjendë për shkak se drejtoresha zonja Lauresha Grezda për shkak të një takimi të paparashikuar do na bashkohet më vonë, pra nuk mund të përshëndesim fillim takimin. Por unë do t'i jap fjalën, sigurisht që do e kemi më pas tek pjesa e diskutimeve. Unë do jap fjalën antarit tonë të bordit, zotit Florian Xhafa, i cili gjithashtu është një ekspert në fushën e integrimit evropian dhe veçanërisht dhe sa i takon çështjeve të zhvillimit rural, për të bërë një fjalë përshëndetëse dhe gjithashtu disa pika të rëndësishme të zhvillimit të sektorit në Shqipëri, që
të ndihmoj, më themi dhe eksperti slovak në prezantimin e tij në fokusin e ato çështjeve që ne mund të mësojmë, ato eksperiencave apo dhe problematikave që ne na shërbejnë në punën tonë. Zoti Xhafa, fjala është për ju. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve, nuk e di, më dëgjoni mirë? Po, shumë mirë. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë takim. Unë do mundohem të jem sa më konciz në atë që do them, pa dashur t'i marr kohë ekspertit slovak zotit Barzvari. Nuk e di, a ka përkthimi, është okay? Zoti Barzvari, është okay përkthimi në anglisht? Okay. Atëherë, Shqipëria aktualisht përfiton, unë nuk do flas për Common Agriculture Policy në përgjithësi, apo si zbatohet ajo analogja saj në Shqipëri, si është harmonizuar kjo politikë e Bashkimit Evropian në politikën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Shqipëri. Por do përqendrohem kryesisht ke zhvillimi rural. Ke mbështetja për zhvillimin rural në Shqipëri dhe kjo programi i PARD. Duke menduar që ky është një instrument thelbësor për ta bërë bujqësinë shqiptare dhe zhvillimin rural në tërësi konkurrues jo vetëm me rajonin, por me gjithë tregun evropian. Kjo është e rëndësishme, duke marrë parasysh që lëvizja lirë e mallrave që përcaktohet në kapitull 1 të drejtës komunitare, i ka hapur tashmë tregjet, që nga viti 91 tregjet e Shqipërisë janë të hapura. Pra, siç kemi mundësinë të eksportojmë kryesisht ose vetëm produkte me origjinë bimore, ashtu kemi edhe të hapur tregun ndaj importeve, pra ndaj produkteve me origjinë bimore dhe shtazore të prodhuara në tregun evropian dhe mbar botën, por në tregun evropian ka një veçantë sepse edhe tarifa doganore është zero për këto produkte. Pothuajse shumicën e tyre janë vetëm disa që kanë ende tarifa doganore. Pra ne jemi të hapur, jemi një treg i hapur për prodhimin evropian. Kjo bën që e vendos prodhuesi shqiptar në një situatë konkurrueshmërie shumë të fortë, qoftë në sasi, qoftë dhe në cilësi. Dhe për të rikthyer këtë tema jon, zhvillimi politika e zhvillimit mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural është një instrument shumë i domosdoshëm për të mos ta lënë të vdes këtë sektor kaq jetik për Shqipërinë, duke marrë në konsiderat edhe numrin e madh të popullsisë që mbahet përmes këtij sektori, por duke bërë atë gjithashtu dinamik, që do të thotë duke bërë atë të përshtatshëm me nevojat e tregut evropian, jo vetëm me njohuritë e prodhuesit apo me nevojën e tregut vendas. Elementet, do nevoja për ta bërë këtë politikë, për ta zhvilluar këtë politikë në nivel kombëtar, është thelbësore sepse asnjë nga prodhuesit, edhe pse ata kanë mundësi që të vetë orientohen apo përmes instrumentave financiare të ndryshëm, përmes bankave apo institucioneve financiare të tjera, të sponsorizojnë apo të financojnë idetë e tyre për zhvillimin e sektorit, asnjë prej tyre në mënyrë të veçantë nuk mund ta shohë këtë si qeveria, pra si institucioni publik që ka këtë detyrë, pra që të prodhojë këtë politikë të zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Pra i takon shtetit që të japi një vizion përgjithshëm, që të japi, ku është, ku ndodhet ky sektor sot dhe ku duhet të shkojë ky sektor nesër. Thënë këtë, ne nuk mund të ecim, Shqipëria nuk mund të ecë në mënyrë të pavarur individuale, sepse është pjesë e Bashkimit Evropian përgjithmonë, pavarësisht se nuk është pjesë e njësisë së Bashkimit Evropian, pra e këtij entiteti politik gjeopolitik, por është pjesë e Bashkimit Evropian e Europës si kontinent. Prandaj duam s'duam ne me këtë treg kemi të bëjmë së pari dhe më pas me tregjet e ndryshme në botë. Duke u kthyer ke politika e mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural.
dhe instrumenti kryesor që ajo ka, që është programi i PARD. Shqipëria ka patur para shumë vitesh programin FAR, programin CARDS, më pas kemi ardhur tek programi IPA dhe në funksion të programit i, një nga komponentët e programit IPA është mbështetja për bujqësinë dhe zhvillimin rural, e cila quhet me akronimin, e cila njihet me akronimin i PARD. Në fillimin e testimin e programit i PARD, pra i PARD-like program, të financuar diku rreth 8 milion euro nga Bashkimi Evropian, të mequra nga 2 milion euro nga fondet gjermane dhe 2 milion euro nga qeveria shqiptare, u zhvilluan dy masa kryesisht. Masa e mbështetjes, jam okay, dëgjojmë? Masa e mbështetjes për prodhimin bujqësor primar dhe masa e mbështetjes për agrobiznesin. Këto dy masa janë ende sot, si thua, bërthama, zemra e mbështetjes përmes programit i PARD në Shqipëri, i cili mbaron në 2020, praktikisht 7 vjeçari, dhe është duke u përgatitur me sa diun programi vijues, i cili përputhet me buxhetin, me periudhën kohore të buxhetimit të mbështetjes për zhvillimin rural të Bashkimit Evropian, pra ka po të njëjtën shtrirje kohore si buxhetimi i Bashkimit Evropian, edhe pse ai financohet përmes programit IPA, pra është një program i financuar nga programi IPA. Në Shqipëri ka pasur në dijenjen time disa element që le të themi e kanë bërë jo plotësisht të shfrytzueshëm këtë program. Pra programin i PARD 2013-2020, si bie 7 vjeçari. Elementi kryesor ka qenë eligibility, më vjen në shqip fjala tani, për të përfituar nga këto fonde. Pra gatishmëria e përfituesve, e fermerëve për të aplikuar dhe për të përfituar nga këto fonde. Programi i PARD ka disa detyrime kryesore, thelbësore që duhet plotësojnë përfituesët për të aplikuar dhe më pas për përfituar grante nga ky program. Në këto dy masa. E para ka qenë një element që s'lidhet drejt për drejt me bujqësinë, por që ka të bëjë me pronësinë e tokës bujqësore. Pra, siç e shihni, edhe pse është pjesë e një kërkese thelbësore për të përfituar fonde nga ky program, për të aplikuar dhe përfituar, mos pasja e qartësisë së pronësisë mbi tokën bujqësore është një element thelbësor që ndikon në kapacitetin e përthitjes dhe zbatimit të këtyre fondeve të Bashkimit Evropian. Elementi i dytë është aftësia e fermerëve për të prodhuar, edhe kur them fermerëve, kam parasysh dhe agrobizneset këtu brenda, për të prodhuar aplikime të mirëfillta të financueshme përmes programit i PARD. Me këtë dua të them që një fermer, nëse do aplikojë për një investim minimal në fermën e tij, nuk ka kapacitetin për të realizuar planin e biznesit apo për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm ligjor dhe financiar për të aplikuar për këtë financim. Tashmë ka shumë entitete, qoftë private, që asistojnë në këtë proces, por ky mbetet një proces tepër i kushtueshëm për financimet vogla. Gjë që bën thelbësore asistencën publike të paktën për këtë kategori aplikuesish. Dua të them, ne kemi në sistemin tonë të bujqësisë kemi shërbimet e ekstensionit pra të asistencës të fermerëve, që duhet i ketë Ministria e Bujqësisë, edhe bashkitë duhet të kenë njësi, edhe pushteti vendor duhet të ketë njësi të posaçme për këtë gjë, por kjo me sa diun në dijenjen time, në dhënat që kam, nuk ka qenë e mjaftueshme për të lejuar përthitje në masë të këtyre fondeve të ofruara përmes programit i PARD për këtë periudhë kohore. Elementi tjetër ka të bëjë me financimin, burimin e financimit. Ne
pothuajse gjithë kam përshtypjen gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë një ide që financimi përmes programit IPARD është ex post, më falni. Pra ju një aplikues duhet ketë mjetet financiare të nevojshme për të kryer investimin dhe më pas të rimbursohet për investimin e kryer në rast se ai ka realizuar planet e biznesit të miratuar në kontratë dhe standardet e parashikuara në të. Por këto burime financimi janë të mangëta dhe shpeshherë instrumentat financiare të ofruar qoftë nga bankat apo institucionet financiare janë të vështira për të arritur, për të shfrytzuar nga investitorët në këto dy fusha. Kryesisht për fermerët, është më e vështirë për fermerët, pasi edhe resurset e tyre ekonomike, aftësia për të garantuar investimin është më e vogël dhe më pak ndoshta edhe tek agrobiznes. Elementi tjetër është qëndrueshmëria dhe që kjo është një perceptimi im, nuk kam shifra për këtë, pra ky është thjesht një perceptimi im, më duhet ta sqaroj këtë gjë, aftësia për të qenë konkurrues ose s'më vjen fjala në shqip, profitable në biznes në investimin e kryer. Shohim që ka një tendencë gjithmonë në rritje të investimeve në agrobiznes. Kjo është një gjë për mendimin tim e mirë. Unë jam jurist, merrem me integrimin evropian, merrem me legjislacion, por për shkak të kohës gjatë që jam marrë edhe me sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, pak a shumë kam disa perceptime të mia të krijuar për shkak të eksperiencës. Ka një fluks të madh drejt agrobiznesit, që për mendimin tim është një gjë shumë e mirë, sepse diversifikon, pra mbështet atë politikë Bashkimi Evropian, diversifikimit dhe të vitalitetit të ekonomisë rurale. Vitalize rural economy and agriculture in Albania and agritourism as well. However, the problem is that they do it in a fragmented manner when, as compared to the general development of the territory and certain elements of regional competitiveness. This only produces an investment that doesn't return anything, so it would absorb more funds than publike të bëjnë studime të tilla paraprake për të orientuar sipërmarrësit në këto lloj investimesh, dhe mënyra e dytë është elementi i programit të zhvillimit rural të Bashkimit Evropian që dhe ne kam përshtypjen jemi duke futur, pra një nga masat që është masa Leader Plus program, sepse kjo e mundson komunitetin si një të tërë, pra si një komunitet i rural të investigojë së pari cilat janë elementet konkurrues të rajonit dhe më pas të krijojë sinergjinë e caktuar përmes gjithë aktorëve rural për të bërë investime që kanë qëndrueshmëri në kohë dhe që japin rezultate me përfitim për rajonin të qëndrueshme në kohë. Pra nuk janë një investim i humbur në kohë. Kemi politikën e re të mbi bujqësinë të Bashkimit Evropian, për këtë do ju flasë zoti Barzbari më tepër, ai e njeh shumë më mirë, e njeh edhe në sensin e zbatimit të saj, edhe çfarë pritet të zbatohet ajo në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Unë doja vetëm të thosha që nga të 9 elementet objektivat kryesor të kësaj politike, ajo që unë mendoj, ose ato objektiva që unë mendoj që duhet jenë patjetër në fokusin e programit ton të mbështetjes zhvillimit rural, duhet jetë mbështetja për landscaping, për peizazhin natyror dhe mbështetja për ekonominë rurale. Objektivi është foster vibrant rural areas dhe landscape and biodiversity. Pra këto dy objektiva unë mendoj që janë të rëndësishëm duke marrë parasysh gjithmonë objektivin madhor që ka qeveria, mbështetjen e turizmit në Shqipëri. Pra këto të dyja shkojnë shumë mirë, flen shumë mirë me objektivin e mbështetjes
turizmit në Shqipëri. Unë ju falenderoj, nëse ka një pyetje për mua, jam I hapur. Faleminderit Flori. Besoj do kemi tek pjesa e diskutimit dhe pyetjet apo komentet e ndryshme mbi diskutimet. Faleminderit për panoramën e situatës në Shqipëri dhe disa nga problematikat më të rëndësishme që sigurisht do duhet trajtohen shumë shpejt në vend për të bërë të mundur ecuri pozitive të gjithë procesit, po dhe të zhvillimit ekonomik. Kam kënaqësinë tashmë, siç e prezantova edhe më parë, për t'i dhënë fjalën ekspertit slovak, Jan Barzhvari, I cili do të ndajë me ne eksperiencat shembuj praktik nga Slovakia, gjithashtu dhe në lidhje me politikën e përbashkët bujqësore, zhvillimit rural, ato çështje, ato element të rinj që kjo politikë sjell në vitet në vazhdim. Fjala për ju. Good morning to everyone. It's an honor for me to be here with you today and to share my knowledge and our experience from EU membership and EU accession. Let me share my presentation. I hope you can see it. So we will start with the basic, which is the CAP structure. You most probably know it. We have two pillars. In CAP, first pillar is supporting income of farmers and is financed from the European Agriculture Guarantee Fund. Also, Common Market Organization is financed from the same fund. That's why I put it close to the pillar one. And we have pillar two, which is rural development, financing not only investment measures in agriculture and food industry, but financing also village infrastructure, forestry, education and training, advisory services, and also so-called non-project measures for farmers, like payments for less favored areas. We call it ANC, areas with natural constraints, and organic farming, agri-environmental and climatic measures. So, just a second, I think I moved too far. Okay. So here you can, on this table, you can see the structure of the first pillar in the current programming period, which is applicable also in the years of 2021 and 2022, as we have a transitional period. Transitional period means that we have old rules, but we have a budget from the new period. So you can see the structure. We have basic payment on agricultural land, which is mandatory payment, and payment for Slovak farmers was in 2020 about 120 euro per hectare. Then greening measures, which is top up to basic payment, is also mandatory payment and is exactly 30% of the first pillar budget. And payment for farmer is about 64 euro per hectare.
Then we have voluntary coupled payments. Those are payments for sensitive agricultural commodities, plant production, and also animal production. And the budget is 13% of the first pillar plus 2%. Then we have payment for young farmers, which is maximum 2% of the first pillar, and the payment in Slovakia was 112 euro per first 28 hectares for the period of 5 years. And legislation allows also a redistributive payment, also payment for small farmers and ANC payment also in the first pillar. But these payments were not applied in Slovakia. We didn't use this option. But as regards redistributive payment, which is higher payment for the first hectares, and this payment is focused to support small farmers. We are going to apply for the first time this year, and we will apply it the next year as well. And of course, there is baseline, which are conditionalities, like good agriculture and environmental conditions and statutory management requirements. These are basic legislative conditions to receive basic payment and other payments under the first pillar as well. As regards a new programming period, currently it's 2023-2027. The legislation was published in on 1st of June 2018. There are three regulations. Regulations on strategic plans, regulation on common market organization, and regulation on financing and management of CAP. And negotiations on the final shape of this three regulation is still running. It was prolonged by the elections in the European Parliament, because the European Parliament is one of the co-legislators. And finally, positions of the European Parliament and the Council, which is the Council is composed of the Ministers of Agriculture, was agreed in November 2020. And currently, the negotiations are running in so-called trialogues between the Parliament, the Council, and the Commission. According to the last news, they would like to finish these negotiations by the end of May or beginning of June during the current Portuguese presidency in the Union. And the legislation should be approved by the end of this year. The situation is complicated because we have a change in programming for the new programming period compared to the last period that we had, because we have to prepare strategic CAP strategic plans. And it's very difficult to prepare those plans as the negotiation, as the legislation is not ready yet. We don't know the details. And you can see that, and you know that for the next period,
there is a strength and focus on environment and climate, because the European Commission published strategy, farm to fork strategy and biodiversity strategy. And during the process of approving strategic plans of member states, they will require those two strategies to be incorporated in the strategic plans. And as I mentioned, as the process was too long and the national administrations were not able to prepare, not able to manage to be prepared for the next programming period, we have a transitional period of 2 years. During this period from 2018, we were quite active. I mean, Slovak Agriculture and Food Chamber. The first, we were active in within the structures of COPA and COGECA, which is the biggest organization at EU level representing farmers. We became members in September 2018. And secondly, we created consortium with Czech farming organizations. And we are lobbying at the level of the members of the European Parliament, at the level of the Council, and as well the Commission, just to push our priorities that we have. As regards programming of the strategic plans, it's a sharp change compared to the last period, because this document should involve or involves Pillar 1 measures, including CMO, and Pillar 2 measures that are split into 9 objectives. At least, and there are some conditions, of course, for the programming, at least 30% of the second pillar should be ring-fenced for environmental and climate measures. In this programming period, they are called interventions. We don't call them measures, but this is typical. Every programming period, we are changing the names of some issues. So the minimum requirement is 30%, and some weeks ago, our ministry published intervention strategy of Slovakia, which is the document preceding the strategic plan. So this is the last preparatory document before we prepare strategic plan, and there we have 40% of the pillar 2 ring fence for environment and climate, which as the farmers we think it's too much, because we have a much greener also pillar 1. Greener is the baseline, I mean GAEX and SMRs. And we have a new element of CAP, which are eco schemes. They are replacing greening schemes, and eco schemes are measures which is something between baseline and agro-environmental and climate measures in the second pillar. It's some hybrid, and most of the farmers are still confused. What does it mean? And state administrations, they also have problems to prepare those schemes.
In the next period, there will be also bigger support for small and young farmers, mostly in the second pillar. There will be funds to set up a farm of young farmer or small farmer, and also they will have a higher share of co-financing in investment measures. And also as an overall objectives, which goes above all 9 objectives, there are innovations and digitalization. When I mentioned those 2 strategies, like farm to fork and biodiversity strategies, there are some measures with which farmers are not very happy. The target is year 2030, and some of those measures they are proposing those strategies, which are still not legally binding, is 25% of organic farming at the EU level. Currently, we have in Slovakia about 10 or 11% of land under organic farming. Then a reduction of mineral fertilizers by 20%. 50% reduction of most dangerous plant protection products, and 10% of land dedicated for non-productive use. Here we can see those 9 specific objectives of the next CAP. I will not repeat them. They are publicly known, but you can see that a lot of them is focused on green measures, like climate change action and environmental care, preserve landscape and biodiversity. Here you can see the example from the Slovak intervention strategy, how these specific objectives are connected with particular interventions. This is just draft, which is not agreed yet, but it will give you a picture how is it programmed. So this is related to specific objective 1, which is ensure fair income for farmers. And we can see that there are measures from the first pillar and the second pillar. Also, we draft budget allocations. So we can see it's a basic payment, direct payments, basic payment. Now in this programming period, it's called basic income support for sustainability, shortly BIS. Then redistributive payment and payment for young farmers. And we have also payment on areas with natural constraints, and also risk management tools like support for insurance premium, for instance. This is the second example, which is specific objective 2, increase of competitiveness. Also, we can see a combination of pillar 1 and pillar 2 measures. We can see coupled income support, then CMO interventions,
and also investments in Pillar 2, productive investment, because there are also non-productive investments, but they are not related with competitiveness. And on this slide, you can see the structure of Pillar 1 for the new programming period, 2023-2027. So you can see BIS, which is this basic income support for sustainability, eco schemes. Now in trialogues, they are discussing positions of Council and Parliament. The Council of Ministers of Agriculture proposed 20% ring fencing, and European Parliament proposes 30%. Most probably there will be compromise that for the first 2 years of the period it will be 22%, and for the rest of the period it will be 25%. To explain eco schemes are mandatory for member states. So member states have to prepare those eco schemes, but they are voluntary for farmers. Then we can see coupled payments. They are voluntary for member states, and they were in the past as well. For instance, Germany was not applying voluntary coupled payments. In legislation proposed 10 plus 2%. Ministers of Agriculture is proposing status quo, which is 13 plus 2% for leguminous crops. As regards young farmers, there is discussion on ring fencing between 2 to 4% of the first pillar budget. And redistributive payment is still under discussion because it's related also with other restrictions of payments under the first pillar, like capping, which is a reduction of payments for bigger farmers, and a reduction of BIS payment of bigger farmers, or degressivity of this payment. There are several options and different opinions of member states on this. Part of common agricultural policy are also market interventions. This is a structure of market interventions or common market CMO in the current programming period. So there are 5 basic interventions under the CMO. There are market interventions, 2 types. One is public intervention, and the second one is aid for storage of products by private companies for selected commodities. These interventions have to be activated by the European Commission on request of a member state in exceptional situations. Then the second intervention is improve access to food, which are basically school programs for milk and milk products and fruit and vegetables. The third is program to support olive oil and tables olives. Under this program are financed 3 years working programs of recognized producer groups. Similar program is aid in fruits and vegetable sectors.
which is organized in 2 steps. The first step is establishment of operational fund by producer group and or the association of producer group, and the contribution of the EU. And the second step is financing of 3 to 5 years operational programs of recognized producer groups, which are financed from this operational fund. And there is also there are also support programs for viticulture and winemaking, financing programs submitted to the Commission by member states in the following areas: promotion, restructuring and conversion of vineyards, green harvest, mutual funds, crop insurance, investments, innovation, and distillation of byproducts. On this slide, you can see what the European Commission did to reduce the impact of COVID-19 crisis on farming sector. On my last slides, you will see some pessimistic recommendations or a pessimistic view on CAP maybe, but I'm EU optimist. Therefore, I'm highlighting the measures that the EU adopted. The first measure is that they allowed temporary framework for state aid with the flexibility. So member state ask the Commission to approve their state aid measures, and the Commission was approving them without any delay, and approved a lot of exceptional measures that normally wouldn't be approved by the Commission. The Commission also introduced transport management measures, so-called green lines, to allow trucks with agricultural products, mainly live animals, to pass the borders without delay. Then it was enabled free movement of employees in critical infrastructure, including agriculture, because some member states, and we had problem with this also in Slovakia, were missing employees from foreign countries, or even some employees from Slovakia working, for instance, in on farms in, let's say, in Hungary or Czech Republic, which is just behind the border. Then Commission allows higher advances for direct payments, and also for rural development payments, those non-project measures I mentioned. And also the measure focused for paying agencies. They reduced the number of physical on-the-spot checks for direct payments and project measures. And there are even more measures. There was allowed one of the CMO measures I mentioned. It was private storage aid for dairy and meat. There was provided flexibility for market support programs for wines, fruit, vegetables, oil, olive oil, apiculture, and the EU school schemes. There were also derogation from EU competition rules. The
created new rural development measure, new measure of the rural development programs, focused for processing companies. And they introduced so-called Next Generation EU, new EU fund, which is called Fund for Recovery and Resilience, and Slovakia should get some money out of it. I think it's about 6 billion euro for the whole Slovakia, but unfortunately, farmers haven't received zero in Slovakia because as it is for the last 20 years, maybe farming is not priority of Slovak government, unfortunately. But from the same fund, European Commission directly allocated for farming sector some funds, and Slovak farmers will receive, I think, 160 million euro for the period of 2021-2022. There were some measures adopted also at national level in Slovakia. So this new measure under a rural development program for food industry. There was a call for application with the budget of 20 million, but only 7 million was spent because our government limited this aid only to certain sectors and small and medium-sized enterprises. And the maximum payment was 50,000 euro per enterprise. We simplified seasonal employment, mostly focused on the long-term unemployed people. We adopted special regime for pendlers. Pendlers are those who are working just very close to border and traveling to work every day abroad. But for instance, we haven't received any refunding of increased costs for disinfection or preventive measures on farm that were adopted. So what has brought us EU accession or CAP? It has brought more stability for farmers because decisions of the Ministry of Agriculture are more predictable because they have to keep the EU rules. We have 7 years programming period, and farmers more or less know what to expect and where to focus their business activities. And CAP brought stability also as regards acceptability of farmers as a client of banks, because we have first pillar payments, direct payments, and banks, they know that if the farmer received this payment for the last year and the year before, he will most probably receive this payment also next year. So farmers became credible clients for bank, and there is no problem to get the bank loan as it was before we accessed the EU. We had the same problems as you have now. And also the benefit of the
EU accession is guarantee of a certain level of income for farmers, as we have these direct payments plus greening payments and voluntary coupled of payments and payments for young farmers. But we made a lot of mistakes in implementation of CAP. I think we failed to use this potential of CAP. Mistakes were made by farmers who are relying on the income from the first pillar, and focused only on land management, and which was profitable and reduced the number of animals for which they were not receiving such high payments, and it was difficult to compete with imports. But most of the mistakes were made by the government, and maybe I will go to those mistakes in my recommendation, which is last slide. But one of those mistakes was a low co-financing of the second pillar from the state budget, because we have single market, we have CAP, which is common agricultural policy, but still CAP is a fight of national budgets. We have huge differences in the co-financing of the second pillar. We had to co-finance 25 at the level of 25%. But for instance, Czech Republic, they had 35% of national co-financing, and states like Austria, I don't know, Sweden, and other Western European countries, they have 50% to 60% and maybe more. One of the mistakes we made was also inefficient distribution of resources in the Pillar 1. It was regarding the planning of calls of applications. Many times it has happened that we publish call for application for the whole budget of the measure at the beginning of the programming period. And there was, of course, not everybody could be satisfied. The criteria were not transparent. And the result is that the farmers were not happy. There were just some farmers who were happy, but most of them were not. And for the rest of the period, you had no resources for the investment from the second pillar. And it has resulted also I don't know how to express in English. I will tell it simple. The paying agency director, who was director from 2016 to 2020, is in jail. And his predecessor is also in jail because of corruption. And the paying agency ended up with provisional accreditation, and they have to meet very strict objectives set up by the Commission and the Ministry until the end of October. And if they will not meet those targets, I don't know who will pay the payment in Slovakia. So we are in a critical phase. I mean, we still have some 5 to 6 months to improve the situation. And we have very low state aid.
because there is not just CAP, which makes you competitive on the single market. There are huge differences between state aids of a particular member state. So, and the result is that we lost competitiveness. We are facing problems in the pig sector, in the poultry sector, in beef sector, sheep sector, whatever sector you mentioned. We are good in production of cereals, rapeseed, sunflower, and that's it. Our processing industry is obsolete and not competitive, and we are net exporter of commodities, but we are importing processed products. And now you can find less than 40% of Slovak products in our shops. I mean, food. So my recommendation, which is implication for what I told already, CAP is for the clever states and for clever farmers. Please do not hesitate to negotiate with the Commission till the last moment and protect your national interests. There are many exceptions for the member states. They were negotiating hard. We were not, unfortunately. Do not rely just on CAP funds, and agri-food sector have to be a priority for every government, regardless political party. Please protect and modernize your food processing industry while you can. And please invest in digitalization of paying agency and stabilization of the paying agency and Ministry of Agriculture staff, which we haven't managed very well as well. Staff of both the institutions were changed after each elections, and now we can see the result. Thank you very much for your attention. Faleminderit zoti Barshvari për paraqitjen e eksperiencave slovake, ishte vërtet me interes, qoftë dhe ato negative, ndoshta më shumë ato eksperiencat negative janë dhe më interesante se të mësojnë dhe çfarë nuk duhet bësh në atë mënyrë. Vërtet me interes, besoj do kemi tashmë pjesën e diskutimeve të hapura, ku mund të trajtojmë si pyetje, po ashtu dhe komente apo opinione mbi politikën bujqësore. Po, zonja Xhabian ka shkruar që më përpara, po faleminderit. Mirë dita, ju falenderoj shumë për ftesën. Nuk e kisha dëgjuar këtë grupim, Lëvizja Europiane e Shqipërisë, vërtet është shumë e rëndësishme kjo që ne të njohim institucionet evropiane dhe kemi filluar që herët, por nuk është e lehtë që antarët të mësosh gjithë detyrimet që kemi edhe ne për të hyrë në Evropë. Unë përfaqësoj, jam një grup biznes, por përfaqësoj shoqatën kombëtare të grave, profesionista, afarista dhe zejtare, dhe gjithmonë që në krim ka qenë problemi edhe i grave rurale. Me nxitjen tonë, me pjesëmarrjen tonë, në vitin 2014 miratohet platforma Action Plan, platforma për veprim për gratë sipërmarrëse. Dhe ishte dhe është në internet, mund ta gjeni, edhe në shqip edhe në anglisht, dhe ishte në 4 kolona, dhe kolona 4 ishte për gratë rurale. Sigurisht aty ka një buxhet të madh, $3 milion, që se di as ku kanë shkuar, janë bërë as janë bërë, por ne kemi
marrë pjesë, e kemi vazhduar monitorimin dhe do e marrojmë, besoj, shumë shpejt edhe monitorimin e kësaj platforme, por unë po ndalem tek kolona e 4. Dhe edhe ne kemi bërë disa nisma për ruralen, sigurisht pa sponsorizim në mënyrë absolute, asgjë. Këtu kemi edhe Agim Rapu mund ta thotë, këtu kemi edhe drejtoren tuaj që e njihni mirë, por në muajin korrik të vitit 2020 ne morëm një projekt për gratë sipërmarrëse, por ne përfshim edhe gratë rurale, me të cilat dham disa financime direkte për punën, dhe aty ne filluam edhe të marrim problemet kryesore dhe të krijojmë një program pilot vetëm për gratë fermere. Gratë fermere ju e dini se çfarë përqindje ka edhe me burrat, është një numër i vogël, por edhe pse janë në emrin e burrit, ju e dini që kontributi i grus atje në rurale është komplet total. Pra kanë 100.000 krerë ose 200.000 krerë bati, sigurisht gruaja xepeshen më të madhe. S'po them problemet shtëpiake që i mbulon totalisht edhe ajo. Tani ku e kam, unë i ndoqa të gjithë, unë edhe me Florianin unë ndoqa dhe më pëlqej që ishte shumë objektiv, mos përfitimi i shumë pak kanë përfituar nga i pardi edhe nga AZBR-ja, por për gratë po flasen, nuk flas për të tjerat. Megjithse i di se jam në lëvizjen e gruas, në mbështetjen e gruas sipërmarrëse që na të dyshin, dhe ne nuk punojmë vetëm në Shqipëri, ne informohemi dhe bashkëpunojmë me gjithë institucionet ndërkombëtare dhe kemi rrjetëzim edhe rajonal. Por edhe në Shqipëri ne kemi rrjetëzimin e grave në 12 rrethe, dhe unë mendoj, ndoqa edhe se po kaloj, du me marru shumë shpejt se kam një webinar tjetër, ndoqa edhe zoti Indian. Mu pëlqej edhe objektiviteti dhe ajo që thot çfarë gabimesh tamam e tha më parë dhe zotëria kur foli të metat që janë. Pra, kur a janë kohet që fermerët janë të kënaqur, kur ai mendon që nuk janë konkurrues produktet. Atëherë unë po marr vetëm për gratë. Ne si mund t'i bëjmë këtë? Dhe ne kemi disa propozime. Para një muajit ne kemi në një platformë tonë, MIT, ne kishim ftuar ministrin e bujqësisë edhe zëvendësministrin. Biseduam hapur edhe me Milven, por edhe në zëvendësministja na tha që së shpejti do takohemi. Atëherë, çfarë propozojnë për kaq kohë, se duhet edhe t'i shoh slajdet e zotit janë që ishin shumë frymëzuese edhe për ne dhe na orienton, shumë orientuese, në mënyrë që ne tashti t'i shtrohemi punës dhe të marrim ata aktorë që janë aktiv dhe jo aktorët të cilët janë, nuk e di jam dëgjoni? Po, dëgjojmë. Faleminderit. Jo aktorët të cilët kur vjen paraja janë të gatshëm, marron paraja zvin. Unë mendoj aktorët që janë aty. Dhe këtë mund ta bëjnë edhe shteti, që ka gjithë ato punonjës, por mund ta bëjnë edhe organizma të tjerë, edhe vetë ftuesi, grupi juaj që na ka ftuar. Unë mendoj që të bëhet një program për gratë fermere, një program 1 vjeçar, të jetë një pilot. Dhe ne i kemi edhe ekspertët, kemi edhe ekspertizën, kemi edhe publikun, se kjo është e rëndësishme të kesh publikun, se me ekspert mund të bësh mbledhje, mund të bësh edhe libra sa të dush. Ja, platforma që po them unë 25 faqe është. Por $3 milion janë shpenzuar. Sa dush bëjmë? Problemi është që ne duhet jemi konkret dhe të bëjmë tamam atë që duhet në pjesë të ndryshme. Ne mbulojmë vetëm gratë fermere, po ka dhe probleme tjera. Ne po flesim për gratë fermere. Dhe dyta, ju që jeni grup iniciator, faleminderit shumë, unë mendoj edhe për projektet evropiane. Nuk i marrin, nuk merren kollaj. Don shumë ekspertizë, nuk ka grupe projektesh. Ne që jemi shoqat që na të dyshin, me zor kemi një grup 3, që na lëviz herë 2 herë 3. Edhe kështu na ndihmojnë Kosova, të cilët kanë shumë eksperiencë në projekte të sakta dhe të projekte të sigurta, që janë sipas të gjithë treguesve të europiane edhe të donatorëve tjerë. Dhe kjo është ndihma që mund të na bani, edhe ju edhe ministria, që kur e shef që ne kemi një handicap, na ndihmojnë. Pra, kjo është që të krijohet edhe një, ajo që më pëlqej tjetër ishte një strukturë e përkohshme në përndim. Struktura e përkohshme duhet jetë pranë Ministrisë Bujqësisë, me gjithë aktorët, ju, Agim Rapu është aty, ne jemi,
ka edhe disa shoqata tjera që janë në këtë fushë. Dhe të mblidhemi në ndihmë të kësaj që ne jemi pa pare, të gjithë punojmë komplet pa pare. Ne na mban puna jone derisa jonë. Por derisa mbritëm deri këtu, ne duhet tashti ta përshpejtojmë hapin. Dhe përshpejtimi është ky që të kuptojmë ku i kemi të metat, si punojmë të gjithë bashkë, t'i lëjmë miqësitë edhe mbështetjet politike. Kam bizotruar 30 vjet në Shqipëri që është i kësaj politike, është i asaj, është i imi, është i joni. Jo, ato që punojnë duhet futen. Unë më parë fëmijët e mi po tjetë, po si përzi askull. Pra s'kam atë mentalitet që duhet patjetër që të përzim kushrit, njerëz tonë, edhe pastaj të punojmë. Ja, nuk punojmë. Dhe dështu, fakti që ne jemi këtu, dhe kemi varfëri, dhe kemi shumë të metat për cilën nuk mund të krahasohen as me komshit, që janë më të vegjël se sa ne, do thotë që ne kemi diçka që s'na hecën dhe hajde të punojmë. Unë kam bajta 3 propozime, do t'i çoj edhe me shkrim, dhe ju falemnderit, unë përfitova shumë. Unë do ta ndjek edhe në YouTube diskutimet e tjerëve, në mënyrë që me qenë se ne i kemi publikun afër, ne punojmë dhe na beson ai publik, dhe të fillojmë të punojmë me njerëzit që punojnë, edhe ecim. Shumë faleminderit. Faleminderit zonjë Xhabia, me shumë interes rekomandimet tuaja, patjetër do t'i përfshim në listën e rekomandimeve, do të qarkullojmë përpara se të finalizojmë tek gjithë pjesëmarrësit, që të jenë sa më koncize dhe sa më të qarta për gjithë vendimarrësit, të cilët sigurisht janë përfshirë në hartimin e politikave, por sigurisht ne këtu kemi dhe vetë Ministrinë e Bujqësisë që dhe gjej rastin të falenderoj zonjën Lauresha Grezda, e cila u bashkangjit. Ka qenë vajzë e re kur kena filluar ne. E njoh, shpresoj që më në fund na ndihmoj edhe ne, nuk e di. Patjetër të gjithë do përpiqemi që secili nga ne të bëj pjesën e tij të punës sipas organizatave, institucioneve që përfaqësojmë, dhe aq më shumë dhe të organizohemi vazhdimisht me informacione, qarkullim informacionesh dhe qoftë edhe lobim të përbashkët për këto çështje shumë të rëndësishme për zhvillimin e sektorit, po të vendit në përgjithësi. Ju falenderoj. Faleminderit edhe për ju. Shumë faleminderit. Tash unë të largohem, nuk ju vjen keq. Se më duhet një tjetër, miru pas. Po, pa problem. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë mund të vazhdojmë, i dhash fjalën përpara zonjës Xhabia, për shkak se duhet largoj dhe kërkoj specifikisht. Mund të vazhdojmë me diskutimet, nuk e di zoti Rapaj nëse keni diçka. Nuk dëgjojmë? Tani po, dëgjojmë. Okej. Unë kam disa pyetje për Jan, për zotin Jan, për arsye sepse më pëlqeu diskutimi i tij, por mbaj tashnim disa gjëra që do të na ndihmonte nëse na asistonte. Ai tha që strukturat e tyre që asistojnë fermerët kanë lobuar në Parlamentin Evropian. Unë doja ta pyesja, kur ka filluar dhe kur duhet filloj lobimi i strukturave përfaqësuese të fermerëve? Është një pyetje, t'ja bëj pyetjet, kam 3 pyetje, t'ja bëj një nga një apo t'ja bëj një herësh? Si e kam më mirë? Mendoj ndoshta më mirë të treja bashkë që pastaj ti riorganizoj zoti Jan si të dëshiroj. Pyetja e dytë ka të bëjë me skemat ekologjike. Unë doja të pyesja, tek skemat ekologjike, a futet përpunimi i mbetjeve organike në zonat rurale? A mund të financohet ky proces? Pyetja e tretë ka të bëjë me mbështetjen e primit të sigurimeve. Sa është mbështetja për primin e sigurimeve tek fermerët? U fol për të diskutuar mbi reduktimin e pagesave të ripërsëritura dhe të fermerëve të mëdhenj. Është proces që duhet fillojë që në fillim, mendon që duhet fillojë që në fillim ky diskutim, apo pasi të jetë kaluar i parë dyshi në... A do të jetë diskutim tek i parë treshi më saktë? Do të jetë kjo çështje në diskutim, mendon për Shqipërinë? Dhe fundit, që kisha
tek mbështetja që I bën buxheti në bashkëfinancim. 25% është niveli ullët apo është nivel I pranueshëm. Këto ishin disa nga pyetjet, dhe unë pastaj të them disa fjalë për situatën tonë. Po, faleminderit. Po. Zoti Bashvari. Thank you. Okay, I will go in this order from the beginning. As regards lobbying, for us, it's also quite new activity. We started to lobby in 2018 only, together with the Czech farmers in Brussels. We had to establish structure. We are paying one lady in Brussels who is permanently there, because we as a chamber are not represented there. And she's preparing documents for us and organizing meetings. And before COVID, we had every 1 or every 2 months meeting in Brussels with member of parliaments who mostly with those who have similar thinking than we have, and who will push our ideas and our proposals to the European Parliament. But we had meetings also with other, let's say, opposing members of Parliament, with some Greens, etc., to explain our positions. So the question was where to start, when to start. I don't know. Start as soon as you can, as soon as you have money for this, because this was also quite an issue in our chamber to get money for this lobbying, because you have to pay person in Brussels who do the things, and you travel, etc. So it's not cheap. But I think it will have some results. So organic waste processing is not possible under eco schemes, because eco schemes are not investment measures. There are measures on the field, like diversification of crops, for instance, or splitting large parcels to smaller parcels by belts, or extensive grazing, or I don't know. There are 11 eco schemes proposed in our intervention strategy, and still is a running discussion between representatives of farmers and the ministry, and not just farmers, but also environmental NGOs are involved in this process. As regards insurance premium, we still don't have it. It's just one of the measures that are planned for the next period. So I cannot tell you the details about the insurance premium refunding. It's just in our plans to have it. As regards redistributive payments or reduction of payments for big farmers, this is a big issue in Slovakia. We will have introduce redistributive payments this year for the first time. It will be at the level of I'm really not sure, but I think it's about €50 for the first 28 hectares. And in the next programming period, it's planned to pay €45 per first 100 hectares, because 100 hectares is the average size of farms in Slovakia. We have the second biggest farms in the EU. So we have very big farms, which we inherited from the socialism time.
but we have also a lot of small farmers. We have 18,500 applicants for direct payments. And out of them, maybe more than half of them have less than 5 hectares. So we, as a Slovak Agricultural and Food Chamber, we are refusing capping or degressivity of payments. We are in favor of redistributive payment. Because capping or degressivity of direct payments is just punishing the bigger farmers who can be productive, sometimes more productive than small farmers. But redistributive payments are positive, I would say. They have positive approach. They are helping small farmers to be more competitive. And as regards co-financing, we think 25% is not enough. In this programming period, I think the minimum from the EU legislation, it was 15%. And I think only Hungary had 15%, and all other countries had much more. For the new programming period, I hope, and we are at the same wave, I would say, with the ministry, we are asking 45% co-financing by our Ministry of Finance, but the negotiations are still running. Are you happy with the answer? I hope so. Ja, faleminderit, jam I qartë. Mora përgjigjen, por kuptohet më shumë përfitova nga diskutimi gjatë periudhës, se shumë gjëra u qartësuan gjatë prezantimit. Dhe dua ta vlerësoj prezantimin sepse ishte shumë konkret edhe na shërbeu. Faleminderit zoti Rapaj. Atëherë nuk e di nëse kemi komente, diskutime nga folësit, nga pjesëmarrësit. Nëse nuk ka, a mund të them diçka më shumë rreth situatës? Po, patjetër. Lutem. Marr shkallës edhe nga prezantimi që na u bë, do na u dha një panoramë qartë e asaj çfarë ne na pret për të mirat, por akoma më pozitive ishte ato gabime që janë bërë nga të tjerët të mos I bëjmë ne. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Situata tek ne është situatë akoma më e vështirë për sa I përket negociatave dhe zbatimit të politikave të BE-s. Është më e vështirë sepse kemi kushte më të vështira. Kushti I parë që ne nuk plotësojmë është pronësia. Është gati 50% të fermerëve nuk kanë akoma pronësinë të certifikuar. Dhe kjo është penalizuese. Elementi I dytë dhe shkaku I dytë I rëndësishëm është informaliteti. Ne kemi fermerë të paformalizuar 83%, vetëm 17% janë të formalizuar dhe kjo ndikon mjaft negativisht për sa I përket përthithjes fondeve. Është një kusht pothuajse I barabartë që shkon edhe me pronësinë paralel për mos përthithjen e fondeve. Duke pasur shumë fermerë të vegjël, ne kemi një sasi të madhe fermash të regjistruara, 354.000 të regjistruara, me një sipërfaqe toke mjaft të kufizuar, dhe këta nuk e kanë mundësinë për të përgatitur projekte eficiente dhe për të përfituar fonde nga BE-ja, por edhe nga bashkëfinancimi me buxhetin. Dhe ky është përsëri një problem shumë I madh I yni. Është një problem shumë I madh që nuk po gjen zgjidhje për arsye sepse edhe legjislacioni që ne kemi
për këtë çështje është një legjislacion i tejkaluar, e kam përmendur dhe herë të tjera. Element tjetër i rëndësishëm që më vjen në mendje tashmë dhe ma solli në rikujtes, zotëria nga lektori nga Slovakia, ka të bëjë me sigurimet. Ne nuk kemi një ligj për sigurimet në zonat rurale dhe shoqëritë e sigurimit në zonat rurale nuk kanë interes për të përfshirë. Dhe shpesh ne kemi një destabilitet dhe një faliment vit mas viti të shumë fermave edhe për arsye të kushteve të vështira të motit. Por kushtet e vështira të motit kam parasysh edhe përmbytjet, kam parasysh edhe zjarret, kam parasysh edhe ngricat, që janë tre elementet të rëndësishëm dhe elementi tjetër i rëndësishëm ka të bëjë pastaj me luftën ndaj insekticideve, luftën ndaj insekteve, për arsye sepse ne akoma nuk kemi stabilizuar këtë proces dhe nuk kemi futur në shinat që duhet, për arsye mos futjes në shina të zgjidhjes së këtij problemi, ne po përdorim insekticide te limiteve të lejuara që po dëmtojmë edhe pjesën tjetër të ekosistemit. Më troqi vëmendjen njëkohësisht edhe rënja e blegtorisë duke u fokusuar tek investimet në tokën bujqësore. Po na ndodh dhe ne ky fenomen. Në zonën më prodhimtare, në zonën e mesme, që mund të quaj Fier, Lushnjë, Berat, ne kemi një rënje të konsiderueshme të sasisë të blegtorisë që prodhon qumësht, edhe mish. Rënja në mënyrë drastike ka ardhur si rezultat i elementi shumë të rëndësishëm që fermerët janë fokusuar tek investimet për tokën. Pra, investimet për tokën kanë tërhequr vëmendjen e fermerëve, duke u fokusuar tek serat dhe kanë lënë në plan të dytë blegtorin, por nga ajo që eksperti çek, eksperti slovak na shpjegoi, ne mund të ndodhemi në vështirësi për sa i përket prishjeve të raporteve të ardhurave nga blegtoria dhe nga bujqësia. Ne këta ardhurat më të mëdha i kemi pasur nga bujqësia, por shpenzimet më të vogla i kemi pasur tek blegtoria. Dhe këtu ne kemi një avantazh që duhet ta kemi parasysh. Element tjetër i rëndësishëm që dua ta theksoj dhe për ne është shumë i rëndësishëm është digitalizimi, mekanizimi, inovacioni dhe digitalizimi. Ne jemi futur në këtë proces, është hapi i parë që kemi hedhur me kartën elektronike për shërbimin e dhënies karburantit me çmim të reduktuar, është aplikimet që kemi bërë me skemën kombëtare, është një proces që ne do ta mbështesim dhe mua më dha akoma më shumë kurajo nxitja që i bëri dhe vlerësimi që i bëri eksperti nga Slovakia këtij procesi, sepse kjo është edhe e ardhmja. Për sa i përket Agjencisë Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, ne kemi pasur një eksperiencë të keqe, janë ndërruar një 7-8 drejtor në këtë periudhë, bile edhe 2 herë në vit pas ndryshimeve. Shpresoj që ky proces të zgjidhet dhe kjo agjenci të futet nën kujdesin e të gjithëve në mënyrë të tillë që ne të përfitojmë sa më shumë që të jetë e mundur nga veprimtaria e kësaj agjencie. Unë do ta falenderoj shoqatën evropiane dhe Gledisin për punën që po bën, për arsye sepse shpesh unë kam pasur mjaft kërkesa nga antarët e shoqatave tona, nga kryetarët e këshillave rajonal të agrobiznesit në Shqipëri, në të gjithë vendin, në mënyrë që ne të njihemi me konkluzionet dhe me punën që po bëhet. Këto veprimtari që janë kryer deri tani kanë qenë shumë eficiente për ne dhe ne jemi mjaft të interesuar që ta vazhdojmë këtë proces, por edhe asistenca e ekspertëve nga Slovakia është mjaft e vyer, sepse këtu ne mund të përfitojmë gjëra me një kosto mjaft të ulët. Unë ju falenderoj që më dëgjuat dhe mbetem në dispozicion për të bashkëpunuar gjatë gjithë procesit në mënyrë që t'ju vim në ndihmë fermerëve sa më shumë që të jetë e mundur, sepse është sektori që kërkon kujdesjen e të gjithëve. Faleminderit për vëmendje.
Faleminderit zoti Rapaj, është kënaqësi për ne të bashkëpunojmë dhe sigurisht që dhe në të ardhmen patjetër do të intensifikojmë përpjekjet sa më shumë në këtë sektor i cili ka rëndësi të veçantë në Shqipëri për shkak të numrit të madh personave të angazhuar, por dhe prioriteteve të qeverive ndryshme shqiptare për sektorin e bujqësisë që duhet të konkretizohen gjithnjë më shumë të jenë sa më efektive. Siç e përmenda, të gjithë rekomandimet ne do i qarkullojmë përpara se të finalizojmë për të pasur më pas në çdo mundësi apo aktivitet që kemi për të lobuar bashkarisht. Nuk e di nëse kemi komente tjera apo ndërhyrje. Ndoshta zonja Lauresha Grezda mundet të përshëndesi për shkak se nuk e kishim dot në fillim të aktivitetit për një angazhim të saj. Faleminderit Gledis, ju uroj shumë ndjes për mos pjesëmarrjen sot në këtë aktivitet, në fakt shumë të kërkuar edhe nga ana jon, kështu që kërkoj falje disa herë, po kishim një takim me ministren që e kisha të pamundur që të shkëputesha. Në fakt të fjalë ishin për në fillim, po e flas 2 minuta në anglisht dhe pastaj do e kthej prap në shqip për pjesëmarrësit e tjerë. Gledis, faleminderit shumë për gjithë aktivitetin, për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur deri tani. Këto aktivitete, ashtu siç e përmendi dhe zoti Rapa, janë jashtëzakonisht shumë interesante dhe falenderoj dhe ekspertin e përzgjedhur si ekspertën e parë nga Ministria e Bujqësisë që kishim javën e kaluar, ashtu dhe ekspertin zoti Jan. Thanks much, Mr. Jan, for participating at this activity. It's a pleasure. I'm sorry that I missed your presentation, but I'll go through it together with my staff and we will come back to you. I just heard last slide that you were presented on the recommendation. Actually, that's the most important slide for me, because I'm more interested on recommendations from your side, as you already have gone through this process before. And we were very much interested to know your experience and what we can do in this respect in order not to repeat the same mistakes. This is the second series of seminars that we are organizing together with the European integration movements with Mr. Gledis and Flori. Actually, we have a long cooperation together with them, and we hope, and they have promised actually, and this is also for the rest of the team, that they have promised that they will continue assisting us on the process of European integration, very much needed from our side. Even I liked also questions raised from Mr. Rapaj and the answers that you provided. We are in the process of finalizing Part 3 program, conducted 9 sectorial studies, and at the same time we are in the process of preparing the new strategy of agriculture, food safety and fishery 21-27. So these are 2 main documents for the ministry, and of course feedback and experience from other countries, especially from you. It is very interesting, and we will try to put the main issues there and to learn from the mistakes and the lessons from your side. Of course, I would like also to thank the SlovakAid that has assisted and financed this small project. And we hope that this cooperation will continue. Of course, the representatives of the sector are very important. I heard also the Women Association representative that talked before, and also Mr. Rapaj, that is, they are really good cooperators for us, and they are following and cooperating with us for any initiative that we are undertaking. Thanks much, Mr. Jan, and hope we will meet each other soon. And I'm turning it in Albanian now, as most of the people, they speak Albanian, so thanks much again. Gledis, faleminderit shumë, Flori, faleminderit mira herë.
me qenë se keni qenë iniciatorët e këtyre seminareve, shumë interesante dhe për stafet tona, por gjithashtu edhe për aktorët e sektorit, le të themi, që janë kryesorët për të na sjellë se çfarë ndodh nga terreni dhe për të hartuar ato iniciativa, ato programe zhvillimore të rëndësishme për sektorin. Sigurisht, Gimi përmendi pak, bëri një përmbledhje të sektorit, çfarë po bëhet, unë e përmenda edhe në anglisht, po punoj me dy dokumenta strategjik, po I përmend edhe një herë, meqense se na nevojitet me të vërtetë edhe përfshirja e sektorit në hartimin, finalizimin e këtyre dokumentave, programi I partreshin dhe strategjia e bujqësisë. Gimi pyeti pak më përpara edhe për pjesën e lobimit dhe për pjesën e të informimit, të ndërgjegjësimit të sektorit për sa I përket politikave të përbashkëta europiane. Ky është një ndër qëllimet në fakt edhe të këtij seminari dhe me Gledis dhe Florin kemi diskutuar disa herë edhe për listën e pjesëmarrësve që do ishin prezent në këto takime, për qëllimin e vetëm që ata duhet të jenë të informuar, ju duhet jeni të informuar edhe për hapat që do ndiqen. Në shumë e thjesht për ne për të hartuar dokumenta, por duam të hartojmë ato dokumenta që me të vërtet mund të zbatohen. Prandaj përfshirja juaj që mos të mbeten këto dokumenta thjesht në raftet tona, por të jenë dokumenta që janë praktikisht të zbatueshëm në terren. Të njëjtën gjë përmendi Gimi edhe skemën e naftës, përmendi edhe skemat mbështetëse, të gjitha këto sigurisht fondi është I limituar të paktën për këto dy skemat e fundit, por gjithsesi ne mund të gjejmë mënyrë më të mirë për t'i zbatuar në terren. Për sa I përket pjesës së lobimit, absolutisht është mjaft e rëndësishme. Ashtu siç e përmendi dhe eksperti slovak, këtë rrugë në fakt kanë ndjekur shumica e vendeve të rajonit, kështu kanë ndjekur edhe Mali I Zi, Maqedonia, kanë dërguar përfaqësuesit e tyre në zyrat e Brukselit, disa kanë dërguar ekspert nga ministria, siç edhe ne do krijojmë sekretariatin tonë në Bruksel. Jemi në fazën e përzgjedhjes së personave për bujqësinë, sigurinë ushqimore dhe peshkimin. Do të thënë 3 ekspertë do jenë atje. Por me sa kuptova, zoti janë përmendi që personi që këta kanë çuar në Bruksel është një person nga dhoma e tregtisë që është e pavarur nga pjesa publike, le të themi, ose nga pjesa e ministrisë. Megjithatë, këto janë mënyra që ne duke diskutuar së bashku mund të gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe për të gjithë bijem dakord që përfaqësuesit e shtetit apo përfaqësuesit nga Shqipëria në Bruksel janë shumë të rëndësishëm për të marrë informacion, për të lobuar, për të dërguar, për të marrë pjesë në projekte të ndryshme, në për iniciativa të ndryshme etj. Nuk dua të zgjatem shumë se nuk e di edhe kohën se sa e kemi në dispozicion. Megjithatë, këto ishin pikat kryesore për sa I përket serisë seminareve që po organizohen. Bashkë me Florin dhe Gledisin mbas këtij takimi ne do ulemi dhe do besoj që do bëjmë një plan veprimi për mbështetjen në vazhdimsi, sigurisht duke pasur parasysh edhe mbështetjen e donatorëve të huaj, por meqense ne krijuam një eksperiencë të mirë, ky është seminari I dytë, mendojmë dhe nga ana e ministrisë sugjerojmë që këto seminare informimi, trajnimi, ndërgjegjësimi, vëmë emrin si të duam, do të vazhdojmë. Sigurisht e theksoj edhe një herë që duhet përfshirja e përfaqësuesve nga sektori, si përsa I përket pjesës së legjislacionit për afrimin të legjislacionit, si përsa I përket iniciativave të ndërmarrave, dokumentave strategjike kështu me radhë. Jam në dispozicion, unë gjithmonë e kam thënë, Gimi e di, edhe përfaqësuesit e tjerë e dinë shumë mirë që jemi në dispozicion për çdo iniciativë, sugjerim, ankesë, vërejtje që kemi përsa I përket programeve që ne hartojmë apo iniciativave të reja. Kështu që Gledis, Flori, faleminderit edhe një herë shumë Nirvana, faleminderit shumë për pjesën logjistike, se e di që të kam mërzitur shumë, por falenderoj shumë për durimin. Dhe ndjes edhe një herë që unë nuk kisha mundësi ta ndiqja sot. Jan, thanks much again for presentation and for being with us today and sharing your experience
interesting experience on this respect. Faleminderit zonja Grezda, është kënaqësi të bashkëpunojmë, sigurisht edhe siç e thatë ju do të vazhdojmë në organizimin e këtyre seminareve, workshopeve dhe në javët në vazhdim, si dhe të shohim bashkarisht mundësinë e bashkëpunimi më të gjerë në disa çështje specifike që mundet dhe ministria të ndihmojë, sigurisht me gjithë grupin e aktorëve jo shtetëror që janë të interesuar, siç është Kashi për shembull, apo dhe shoqata të tjera, për të influencuar këto dokumenta për të bërë të mundur që të jenë sa më të zbatueshëm dhe të sjellin sa më përfitime. Gjithashtu është një lajm i mirë kjo që ju përmendët për përfaqësuesit e ministrisë në Bruksel dhe do jenë disa dhe të detajuar sipas fushave, gjë që është shumë pozitive, sigurisht besoj do të mbështesin dhe nismat apo kërkesat që vijnë nga grupet shtetërore, pra do shërbejnë si një kanal komunikimi. Kjo dhe për faktin që sektori jo shtetëror ka të vështirë ende atë nivel organizimi, po dhe financimi që duhet për të dërguar përfaqësues në Bruksel që të jenë vazhdimisht atje. Kjo ka edhe kosto, po dhe mënyra e organizimit kërkon një farë eksperiencë që ne nuk e kemi. Unë kam parë eksperjenca ndryshme që qoftë në nivele të pushtetit vendor kanë përfaqësi që shpesh janë dhe më të mëdha se ambasadat e vendeve, pikërisht sipas interesave, sipas çështjeve ekonomike, por sigurisht ne si vend i vogël kemi burimet e kufizuar, kështu që do duhet të bashkëpunojmë sa më shumë për të funksionuar për të njëjtin qëllim dhe për të mirë menaxhuar ato burime që ne i kemi. Unë duke ju falenderuar të gjithëve dhe ekspertin slovak, i cili na parashtroi shumë mirë ato çështje vërtet me interes për ne, dhe duke shpresuar dhe besuar për bashkëpunime të ardhshme, pra në varësi të çështjeve që do përcaktojmë për tryezat e ardhshme, për të trajtuar dhe gjithashtu për dalë dhe ne me disa rekomandime që na shërbejnë për punën tonë të ardhshme, për planet e veprimeve që secili nga ne do të hartoj për të vazhduar këto nisma në shërbim të gjithëve. Nëse nuk kam diskutime të tjera apo ndërhyrje të tjera, unë do e mbyllja këtu këtë aktivitet për të ritakuar në workshopet, seminaret e ardhshme. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen dhe miru takofshim. Thank you, everyone. Thank you. And if you would have any questions, my contacts are in my presentation. Contact me. Goodbye. Have a nice day. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah. Bye.